Limassol'da doğdum. Limassol'da işte 74'e kadar orada kendi evlerimiz, kendi bahçelerimiz, tarlalarımız. 74'ten sonra işte bu barış hayatından sonra kuzeye geldik. Hussein Bey is talking about the invasion of Cyprus by Turkey 36 years ago. Besides being a refugee of that war, Bey produces food that best symbolizes the divide. A cheese, called Halloumi by the Greeks and Hellim by the Turks. On the other side of the so-called Green Line, the border between both halves of the island, the Greek Cypriot Spiros Leventis makes his Halloumi cheese from goat's milk. Το Halloumi υπήρχε στην Κύπρο από τον καιρό τους χριστιανούς. Ήταν το βασικό τρόφιμο για τους Κύπριους καταναλωτές. Για να αναπτύξαν την τεχνική, διότι τον καιρό δεν είχε ούτε ψυγεία, ούτε μέσα να φυλάξουν. Το 1200 πότε. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία με το 1200. Και όταν ψηθεί, δεν λιώνει μετά, ούτε σε ψηλή θερμοκρασία, ούτε τίποτε. Με τον τρόπο τούτο, μπορούσαν να το πάρουν έξω, στα χωράφια από τη ρεύκαση, η θερμοκρασία του καλοκαίρι πάει 40 βαθμούς και δεν μαθαίνει τίποτε. Έλα πάνε, παιδιά, σου ξέρω να κάνετε. The Leventis family make this cheese at home in the traditional way. Με το Hellim πήγαν να πω οι Τούρκοι, δεν μου είπαν. Προσπαθήσαν όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στην Κύπρο και φάγαν Halloumi και άρεσαν τους, να το κλέψουν το όνομα, όπως κάνουν πάντα οι Τούρκοι. Όμως δεν επεκράτησε. Και με το που φύγαν οι Τούρκοι, ξανά μην πάνε Halloumi. In the Turkish Republic of Northern Cyprus, things are seen in a different way. This rebel state is only recognized by Turkey and faces an international trade embargo. Yani Rumlar çok rahat şey yapar, Kıbrıs'ın kesimi. Onlar İngiltere'ye de gönderilir, bugün Almanya'ya gönderilir, efendim bir şey söylüyor. Biz onlara gönderemeyiz yani, bize ambargolarından dolayı gönderemeyiz. Yani bu da bir haksızlıktır yani. However, the conflict also affects the Greek cheesemakers. 2 years ago, they asked the European Union for a protected denomination of origin to safeguard their halloumi. This hasn't been granted precisely because of the protests from cheesemakers in the north. Hellim'in isminin Halloumi olmakla beraber Türkçe ismi olan Hellim de olmasıydı. Neden? Çünkü adada Rumlar, Türkler yaşardı. Onların da kullandıkları diller Rumca, Türkçe ve ortak dil olan İngilizce. Όταν του είπα Hellim δεν έξεραν τι αγοράζα. Αναγκαστήκαν και τώρα να λένε Halloumi. Eğer Brüksel'de bu tescil Rumların lehine sonuçlanırsa Kuzey Kıbrıs'taki üreticiler, imalatçılar bu konuda zarar görecekler. Çünkü yasaklanmış olacak Halloumi ismiyle üretim yapmak. Αισθάνομαι στο Halloumi. Προσπαθήσαν πάρα πολλά, προσπαθεί η Τουρκία. Τους εξοπλίσαν πάρα πολλά λεφτά για τη διαφήμιση, δεν πέρασε. In Cyprus, Greeks and Turks remain divided by a conflict that is harmful to all. Talks of reunification are stuck and uniting the two seems more difficult every day. But everybody insists that the other, the one on the other side, is in the end very near. Zaten anlamı aynıdır. Halloumi, Hellim aynı anlamdadır. Yani bilmiyorum Halloumi, Rumca bir kelime mi, Arapça hiçbir kelime mi bilmiyorum ama Hellim, Halloumi aynı anlamıdır. Aynı, ikisi de aynı ifade. Θα κάνουμε πίσω τόσο δάμε, δικό μας. Τους Τούρκους όμως όχι. Ίσως να είναι η μόνη λέξη που έχουν Κυπριακοί.